వెల్కమ్ టు బీఆర్కే న్యూస్. సో జనరల్గా ఏంటంటే ఫ్రిడ్జ్లో కొన్ని రకాల ఆహారాలు అసలు పెట్టకూడదని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఏంటవి? సో ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి మనం తీసుకునే ఆహారాలు ఎలా విషం అవుతాయి? వివరాలు తెలుసుకుందాం. మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రముఖ క్లినికల్ డైటీషియన్ కిరణ్మయి గారు ఫ్రమ్ రెయిన్బో చిల్డ్రన్ హాస్పిటల్. డాక్టర్ గారు నమస్తే అండి. మ్యామ్, జనరల్గానే మీ మీలాంటి పెద్ద పెద్ద డైటీషియన్లు చెప్తూ ఉంటారు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టిన ఆహారాలు అసలు తీసుకోకూడదు, రైస్ అసలు పెట్టకూడదు, ఇలాగా ఒక లిస్ట్ అంటే ఏముంటుంది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టకూడనివి అంటే? Generally, what I recommend to people is avoid storage food. First of all, మనం చిన్నప్పుడు లైక్ ఆర్ వెన్ అవర్ పేరెంట్స్ వేర్ యంగర్ ఇన్ దట్ జనరేషన్ అసలు ఫ్రిడ్జెసే లేవు. వై డూ యూ వాంట్ టు స్టోర్? The more you store, the more it becomes processed, the more it becomes difficult on your digestion when you consume that. So try to avoid storing food in the refrigerator. చాలా మంది కొంతమంది హౌసెస్ లో అసలు ఫ్రిడ్జే ఉండదండి. దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఐ సల్యూట్ దెమ్. ఎందుకు అంటే ద మూమెంట్ యూ పుట్ ఫుడ్ ఐటమ్ ఇన్ ద ఫ్రిడ్జ్ అంటే దాన్ని ఫ్రెష్గా ఉండడానికి యు ఆర్ స్టోరింగ్ ఇట్ ఇన్ అ కోల్డ్ టెంపరేచర్ టు ప్రిజర్వ్ ఇట్. బట్ డూ యూ రియలీ థింక్ దట్ విల్ బీ ఫ్రెష్? నో. మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేది ఆ కోల్డ్ టెంపరేచర్లో కూడా ఉంటుంది. ట్రై టు అవాయిడ్ దట్. అండ్ మై సజెషన్ యాజ్ అ డైటీషియన్ ఏంటంటే గో విత్ ఫ్రెష్ కుక్డ్ ఫుడ్ rather than storing it for the next day, next day. The more you are storing, the more you are delaying the process of digestion, which is not good for your health. Ante you are creating illness for yourself if you are storing food in the fridge. Yes. Any kind of food item, whether it is rice, eggs or chicken or milk, ante definitely we have to store. Konni tappadu anedi something like milk, because it can't be kept outside for a longer time. And meat, frozen meat kuda, it should not be frozen for a longer time, maximum 1 day, not more than that. But chala mandi entante they keep it in the fridge and they think okay it will stay fresh ani. అలా అమ్ముతారు కూడా కదా. అలా అమ్ముతారు కూడా. సో దట్ ఈస్ వై గో టు ప్రాపర్ ఆథెంటిక్ ప్లేసెస్, అంటే ట్రస్ట్ వర్తీ రిలయబుల్ ప్లేసెస్ నుంచి గెట్ ద మీట్ ఆల్సో, ఫ్రోజన్ మీట్ ఆల్సో. అండ్ కమింగ్ టు ఫ్రిడ్జ్, యాజ్ ఐ మెన్షన్డ్, ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్కి అప్పటికప్పుడు మనం ఫ్రెష్గా సీజన్లో ఏదైతే అవైలబుల్ ఉన్నాయో ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు కన్జ్యూమ్ ఫ్రెష్ ఫుడ్ ఐటమ్స్, నాట్ ద స్టోర్డ్ ఫుడ్. బికాస్ ద మూమెంట్ అంటే ఒక మషీన్ అనేది మనకు డిజైన్ చేశారు. ఈవెన్ మైక్రో ఓవెన్ ఇఫ్ యూ సీ, they say it is not good when you're going on heating, reheating, malli fridge lo betti, malli baita teesi, malli adi normal temperature ainaka then again you are reheating, again you are putting back in the fridge. So in this process what is happening? There is lot of growth of microorganisms which are very harmful for your health. Yes. So my suggestion as a dietitian to everyone is try to avoid storage food, consume fresh food which is freshly prepared. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ అ దోస, వీ ప్రిపేర్ ఇట్ అట్ హోమ్. సో అప్పటికప్పుడు మనం ఫ్రెష్గా తింటేనే బెటర్ అది కదా. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ గుడ్ టు కన్స్యూమ్ ఫ్రెష్ అండ్ యునో. అసలు ఎక్కడ 10 రోజులైనా పిండిని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి అదే వాడుతూ ఉంటారు. ఎగ్స్ కూడా కదా మ్యామ్. అండ్ దట్ ఈస్ వై దే ఆర్ ఏజింగ్ ఫాస్ట్. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ద నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ అనేది బాడీ పైన ఎఫెక్ట్ అయ్యి పీపుల్ ఆర్ లుకింగ్ మచ్ మోర్ ఓల్డర్ దాన్ దేర్ ఏజ్. సంబడి హూస్ ఇన్ దేర్ 30s మైట్ లుక్ లైక్ దే ఆర్ ఇన్ దేర్ 40s or 50s, అంటే 10 years ఏజ్ ఎక్కువగా ఉంది. సో హౌ విల్ యూ డిలే ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఏజింగ్? బై కన్స్యూమింగ్ ఫ్రెష్ ఫుడ్. మీరు ఫ్రెష్ ఫుడ్ కన్స్యూమ్ చేస్తే వీ కెన్ డిలే ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఏజింగ్. అట్ 30 యూ కెన్ లుక్ లైక్ 20. సో దట్ ఈస్ ద కీ మెసేజ్ హియర్. ఇప్పుడు సమ్మర్ వచ్చింది, మరి మనం అన్నీ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టే తీసుకుంటాం. దాంట్లో ముఖ్యంగా ఈ వాటర్, చల్లటి నీళ్ళు తీసుకోవడం అలవాటు ఉంటుంది. చల్లటి నీళ్ళు తీసుకుంటే ఏం జరుగుతుంది మ్యామ్ అసలు? సో ఫ్రోజన్ వాటర్ ఎప్పుడు కూడా తీసుకోవద్దు. ఫ్రోజన్ వాటర్ తీసుకున్నా అవర్ బాడీ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు అబ్జార్బ్ ద వాటర్ యాజ్ ఇట్ కామ్స్ డౌన్ ఇన్సైడ్ అవర్ సిస్టమ్. సో ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఐసీ వాటర్. ఇట్ కెన్ బి కోల్డ్ వాటర్ విచ్ ఇస్ టాలరేటెడ్. అంటే సమ్ పీపుల్ దే కన్స్యూమ్ ఐస్ క్యూబ్స్, which is dangerous again. Anything extreme should not be done. Extreme cold, extreme hot, our body cannot take. So moderate temperatures lo teeskovali or normal temperature. It shouldn't be too cold. Icy drinks ఎక్కువగా తీసుకుంటే obviously throat infections, they'll fall sick, they might get cold, they might get throat problems, voice modulation అనేది జరుగుతుంది. So why to complicate it? So don't consume extreme cold water or extreme hot water. It should be either normal temperature or
cold temperature which is tolerable to us. అవును. Everybody has a different tolerable limit. So ఆ tolerance limit అది మీరు చూసుకోవాలి. అయితే కర్డ్ ఇలాంటివి పెట్టినప్పుడు కూడా అది ఒక మంచి ప్రోబయోటిక్ కదా, అప్పుడు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినప్పుడు దానిలో ఉన్న గుణాలన్నీ పోతాయి అని చెప్తూ ఉంటారు, ప్రోబయోటిక్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది అని, అవునా మ్యామ్? Curd కూడా what I suggest is consume it when it is fresh within 1 day. It should not be preserved for more than 1 day. That is my concept. But ఇంకా మాకు టైం లేదు, ఇంకా మేము చేసుకోలేము అంటే maybe 2 or 3 days. But my suggestion is freshly set curd at normal temperature if you consume, that is better rather than putting it in the fridge and then consuming it. Okay. Anything which is stored I wouldn't recommend. ఎగ్స్ కూడా అసలు స్టోర్ చేయకూడదని చెప్తూ Avunu, ఉంటారు. eggs also can be kept at normal temperature only. And preferably country eggs are much more nutritious. ఎందుకంటే దాంట్లో omega 3 content ఎక్కువగా ఉంటుంది. And country chickens are much more healthier అంటారు. There is a reason for that. మెయిన్ లాజికల్ రీజన్ ఏంటంటే యూజువలీ విలేజెస్లో కంట్రీ హెన్స్ ఆర్ ద కాక్స్ని యూజువలీ పీపుల్ చేజ్ అనమాట. అంటే అవి దే ఆర్ వెరీ యాక్టివ్, ద హెన్స్ దే ఆర్ లెఫ్ట్ ఫ్రీగా ఉన్నాయి, దే ఆర్ లైక్ ఫార్మ్లో దే ఆర్ మూవింగ్ అరౌండ్, దే ఆర్ ఈటింగ్ ద గ్రెయిన్స్ అండ్ దే ఆర్ మూవింగ్ ఫ్రీలీ, దే రన్ అరౌండ్, రైట్? అదే మన సిటీలో చూస్తే వాట్ డు వి సీ, హెన్స్ ఆర్ కేజ్డ్. దెర్ ఇస్ నో ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఫర్ హెన్స్. They are caged, they are just injected antibiotics ఇచ్చేసి they are just stuffed. So oxygen levels అనేది అక్కడ నుంచి shrink అయిపోతుంది. But when the hens are actively grazing in the farm, so what is happening is that the oxygen levels are very high in the hens. So country hens or country chickens, that is why they say it is much more healthier compared to the broiler chicken. అవును, ఏదైనా కానీ ఫ్రిడ్జ్లో ఎక్కువ కాలం పెట్టి తీసుకోకూడదు. రైస్ అస్సలు పెట్టకూడదని చెప్తారు కదా మ్యామ్. చాలా మంది నైట్ మిగిలిన అన్నము ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసి మళ్ళీ రేపు తింటూ ఉంటారు, అది అస్సలు చేయకూడదు. అది అస్సలు చేయొద్దు, బికాస్ ద టేస్ట్ చేంజెస్, ద టెక్స్చర్ చేంజెస్, ద అపియరెన్స్ చేంజెస్ అండ్ ఇట్ బికమ్స్ స్టేల్. ఎస్. సో అండ్ దట్ విల్ లీడ్ టు ఫుడ్ పాయిజనింగ్. సో టు ప్రివెంట్ ఫుడ్ పాయిజనింగ్ ఇట్స్ బెటర్ టు అవాయిడ్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ ఫుడ్. ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అనేది చాలా డేంజర్, ఒక్కొక్కసారి ప్రాణాలు కూడా పోయే పరిస్థితి వస్తుంది. అవును, అది ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్. సీరియస్ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆర్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా మంది దే ఈట్ పానీపూరి, దట్ రోడ్ సైడ్ పానీపూరి, అండ్ దే సే ఇట్ ఈస్ వెరీ టేస్టీ. బట్ డూ యూ నో వేర్ దట్ పర్సన్ ఇస్ పుట్టింగ్ హిస్ హ్యాండ్స్? ఎక్కడెక్కడో చేతులు పెట్టుకొని దే వోంట్ ఈవెన్ క్లీన్. సో అన్హైజీనిక్ ప్లేసెస్ లో తింటే డెఫినెట్లీ దెర్ ఇస్ అ హై ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ డేంజరస్. చక్కగా చెప్పారు మ్యామ్. ఎక్కువగా న్యాచురల్ లివింగ్ ఉండాలి, న్యాచురల్ వేస్లో మన లివింగ్ ఉండాలి, ఫుడ్స్ కూడా వెరీ ఫ్రెష్ ఫుడ్స్ తీసుకుని అలవాటు చేసుకోవాలని కోరుకున్నాం. చాలా అవేర్నెస్ వచ్చింది, అంటే ఫ్రిడ్జ్ ఎక్కువగా వాడకూడదు ఇలాంటి వాళ్ళు చెప్పడం వల్ల. కోవిడ్ తర్వాత కూడా న్యాచురల్ లివింగ్ వైపు వెళుతూ ఉన్నారు, అదే మెయింటైన్ చేయాలని కోరుకున్నాం మ్యామ్. ఏదో ఇంకా తప్పదు అన్నప్పుడు మిల్క్ అలాంటివి 1 or 2 hours అట్లా ఉంచితే సరిపోతుంది. చక్కటి ఇన్ఫర్మేషన్ మ్యామ్, ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ.